Los precios spot de GNL para Asia subieron un 50% en 2 semanas. Los compradores asiáticos están buscando desesperadamente un suministro que no pase por hormas. Los cargamentos canadienses del Pacífico evitan todos los puntos de estrangulamiento de Oriente Medio. El memorando de entendimiento Canadá-Alberta, firmado en noviembre de 2025, ese compromiso explícitamente a establecer a Canadá como una superpotencia energética global. El límite federal de emisiones de petróleo y gas no se implementará. Los corredores energéticos este-oeste están siendo priorizados sobre el retraso regulatorio. Cada mes que esta infraestructura avanza, cada cargamento que se envía a Asia en lugar de al sur, la ecuación de influencia se aleja más de Washington y se acerca a Ottawa. Suscribid ahora mismo y activa las notifications porque la reversión de la carta energética se está acelerando más rápido de lo que cualquier modelo predijo. Y lo que estoy a punto de mostrar sobre la dimensión aliada puede ser el cambio más trascendental de todos. Esta era la carta silenciosa. La suposición de que las relaciones internacionales significativas de Canadá requieren el permiso o la participación estadounidense. Que los 5 ojos, la OTAN, el G7 eran arquitecturas que Estados Unidos controlaba. Que Canadá no podía construir asociaciones de importancia estratégica sin pasar primero por Washington. Carney destruyó esta suposición en Davos. Las potencias medianas deben actuar juntas porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Ovation de pie. Titulares globals. La primera vez que un aliado cercano de Estados Unidos declaró públicamente el fin efectivo del orden liderado por Estados Unidos. Y la comunidad internacional respondió con aplausos, no con condena. La primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, agradeció a Carney de todo corazón. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pidió una nueva forma de independencia europea. Un diplomático europeo dijo al Financial Times, Trump es el mejor vendedor de carne. Cada amenaza arancelaria y demanda de anexión se convirtió en una herramienta de reclutamiento para la coalición que Carney estaba construyendo. Luego, Trump necesitó a esos mismos aliados para la crisis de armas. Dijeron que no. Australia rechazó el acercamiento. Alemania, ninguna participación militar. Japón, restrictions constitucionales. El Reino Unido, drones de búsqueda de minas pero no buques de guerra. Una negativa explícita a involucrarse. Los aliados que Trump lo había dicho a Canadá que no podría sobrevivir sin ellos estaban recusando a sus límites mientras respondían a las de Carney. Canadá se unió a la iniciativa de acción de seguridad para Europa de la UE. La primera nación no perteneciente a la UE en hacerlo. Ottawa está estableciendo el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, una institución multilateral para financiar la defensa colectiva sin depender de las cadenas de suministro estadounidenses. Canadá está realizando ejercicios de la OTAN en Noruega, reuniéndose con los líderes de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Islandia, formando pactos de defensa ártica con Oslo y Copenhague. Y manteniendo audiencias con el monarca británico, mientras Starmer firma marcos de cooperación económica en Downing Street. La arquitectura de alianzas que Carney está construyendo no excluye a Estados Unidos. Funciona sin recurrirlo como centro organizador. Trump entiende las transactions. Tú me pegas, yo te protejo. Carney construye reads. Cuantas más connections tengas, menos te podrá coaccionar un solo nodo. Fuentes cercanas a la planificación de la OTAN describen un cambio silencioso pero acelerado. Los aliados europeos y del Pacífico coordinan cada vez más con Ottawa independientemente de Washington. No contra Estados Unidos, sino alrededor de Estados Unidos.
El efecto sobre la influencia estadounidense es idéntico en ambos casos. La última carta, la que se suponía que era el arma definitiva de Trump en cada interacción bilateral. Sin exenciones de cumplimiento del CUSMA, los bienes canadienses se enfrentan a un arancel completo del 35%. El CUSMA es lo que protege las exportaciones canadienses de aranceles generales. Era la amenaza existencial. Cumplir con las demandas de Washington over cómo colapsaba su economía de exportación. Tres cosas han debilitado sistemáticamente esta carta. Primero, la Corte Suprema dictaminó 6-3 el 20 de febrero que la IEPA no autoriza aranceles. El arancel general del 35%, illegal. Trump lo reemplazó con un arancel de la sección 122 del 10%, que expira en 150 días, y que ya enfrenta 24 desafíos legales actuales. Segundo, Canadá construyó relaciones alternativas que hacen que el CUSMA sea valioso pero ya no existential. El escenario de retirada ahora aparece en los documentos internos de Ottawa. Hace un año no. Tercero, el fallo de la Corte Suprema transformó la posición legal de Canadá en la mesa de revisión. Cada arancel que destruyó empleos en Windsor, Sault Ste. Marie y Vancouver fue impuesto bajo una autoridad legal que sus jueces ahora han dictaminado como no autorizada. Canadá puede llegar a julio no pidiendo concesiones, sino exigiendo compensación por daños documentados causados por actos ilegales. Más disposiciones de resolución de disputas del CUSMA permiten reclamaciones de anulación y menoscabo cuando las acciones de una parte socavan los beneficios del acuerdo. Canadá está construyendo el registro de daños mientras usted ve esto. Oxford Economics advierte que el colapso del CUSMA causaría cicatrices a largo plazo. La economía sería más baja durante varios años, probablemente de forma permanente. Esa advertencia se aplica a ambas economías. 36 estados de EU. Consideran a Canadá su principal destino de exportación. La amenaza de terminación es un arma con balas en ambas recámaras. Hagamos esto personal porque el marcador de influencia se de manera diferente según donde te sientes. Series canadienses. El hito de defensa del 2% elimina la crítica estadounidense más efectiva de Canadá en una generación. Ningún político estadounidense puede llamar creíblemente a Canadá un aprovechado. Eso cambia la postura diplomática en cada conversación futura. La superioridad moral que había sido de Washington durante décadas en este tema ahora pertenece a Ottawa. Si eres un contratista de defensa estadounidense, 63,000 millones en gasto anual de defensa canadiense es un mercado significativo. Pero Carney ha dicho explícitamente que el 70% de esa adquisición que vía empresas estadounidenses debe disminuir. Constructores de submarinos surcoreanos, aeroespaciales alemanes, sistemas de defensa británicos. Cada contrato que vía hasta o Berlín es un contrato que no vía a Lockheed o Raytheon. El renacimiento de la defensa canadiense está ocurriendo y está sucediendo parcialmente a expensas de la industria estadounidense. Si estás en el sector energético de el TMX está funcionando casi al triple de su capacidad. LNG Canada está enviando 3 terminales más están en construcción. Un oleoducto del Pacífico de 1 millón de barriles está siendo respaldado por fondos soberanos. Cada cargamento que se envía a Japón en lugar de al sur es un cargamento que las refinerías estadounidenses no reciben. La dependencia que garantizaba a las refinerías estadounidenses su suministro se está desmantelando silenciosamente. No con declarations hostiles, sino con permisos de construcción y contratos de envío. Si te acercas a la revisión del CUSMA como propietario de un negocio o inversor, Trump liga a julio habiendo perdido todos los puntos de presión no arancelarios que tenía. OTAN así fue. Dependencia energética, erosionando.
aislamiento aliado, revertido, aranceles IEPA, ilegales. ¿Qué ofrece? ¿Qué amenaza? La ecuación de influencia que hace que la renovación del CUSMA pareciera un problema de Canadá ha cambiado. Ahora es al menos un problema igualmente de Washington y posiblemente más. Si tienes ahorros para la jubilación expuestos a la fabricación de automóviles, energía o estados fronterizos, la incertidumbre de la revisión es en sí misma el impuesto. Cada escalada dificulta el logro de una resolución favorable. Cada carta que pierde Trump reduce el incentivo para que Carney ofrezca concesiones. El resultado óptimo para ambas economías, un CUSMA renovado con compromisos de estabilidad, require que Trump reconozca, al menos implícitamente, que los últimos 18 meses fueron un fracaso estratégico. Ese reconocimiento no ha sido inminente. Permitan poner las cartas sobre la mesa. Hace 18 meses, Trump tenía una mano fuerte contra Canadá. Hoy, carta por carta, el 2% lo han logrado el 26 de marzo de 2026. Por primera vez desde el Muro de Berlín. 63,000 millones. Carta eliminada. Dependencia energética. Timex triplicado. Envío de GNL. Tres terminales en construcción. Oleoducto del Pacífico financiado. Armas enviando compradores asiáticos al norte. Carta erosionando mensualmente. Cautividad comercial, participación de las exportaciones EU. En mínimos de 40 años, 69,000 millones de dólares en crecimiento del comercio no estadounidense, acuerdos en 4 continentes, marco de reducción 70-50-30. Carta rescobergandos. Aislamiento aliado, rechazos en armas, coordinación independiente Ottawa, membresía de seguridad de la UE. Banco Multilateral de Defensa, Coalitions Árticas. Carta volteada. Influencia del CUSMA. IPA illegal. Aranceles de reemplazo que expiran en julio. 24 desafíos escales. Escenario de abandono en documentos de Ottawa. 5 cartas. Cada una disminuida, neutralizada o revertida. No por recursos superiores o poder militar, sino por un ex-banquero central de Ottawa que pasó su carrera entendiendo la influencia, identificando vulnerabilidades y construyendo sistemas diseñados para perdurar más allá de las personalidades que crearon la crisis en primer lugar. Entonces, aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios. Leo cada uno de ellos. ¿Y esta pregunta genuinamente tiene más de una respuesta defendable? ¿Trump perdió estas cartas porque Carney lo superó? ¿O Trump las tiró él mismo? Un insulto, un arancel, una amenaza de anexión, una publicación en Truth Social a la vez, entregando a Carney la autoridad moral y el capital político para construir todo lo que ha construido. ¿Por qué la respuesta importa? Si Carney superó a Trump, la lección es que la estrategia inteligente derrota el poder económico bruto. Si Trump descartó a sus propias cartas, la lección es más oscura. Que Estados Unidos han posee enormes ventajas estructurales que pueda despilfarrar por pura imprevisibilidad conductual. De cualquier manera, cuando ambos hombres se sienten en julio, el ex socio de Goldman Sachs con 63,000 millones de dólares en gasto de defensa, infraestructura de GNL en el Pacífico, acuerdos comerciales en 4 continentes y un fallo de la Corte Suprema en su maletín, y el precedente con aranceles que expiran, aliados recusados y una cuenta de Truth Social. La ecuación de influencia es vera muy diferente de lo que parecía cuando comenzó esta guerra comercial. Suscribid ahora. Activa las notifications. Canadá alcanzó el 2% hace 2 días. El corredor energético del Pacífico se está acelerando. La revisión del CUSMA está a 3 meses. La influencia que Washington asumía como permanente se está desmantelando en tiempo real. Y como ha dicho Carney en la frase que cierra cada capítulo de esta historia, las personalidades cambian, los sistemas perderán.
Los sistemas así están construyendo. Que tengas un buen día. Llegaron 18 meses. Donald Trump tuvo las mismas cartas contra Canadá. Paga tus cuotas de la OTAN. Dependes de nuestro mercado. Tus aliados son nuestros aliados. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Agitó esas cartas en Truth Social, en conferencias de prensa, en Davos, en cada llamada telefónica y en cada insulto dirigido a un país que simultáneamente amenazaba con anexar. Y durante un tiempo, esas cartas funcionaron porque eran ciertas. Ya no lo son. Hace 2 días, la OTAN confirmó que Canadá ha alcanzado el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB. La primera vez desde la caída del Muro de Berlín, 63,000 millones de dólares. El punto de discusión más ruidoso que Washington ha usado contra Ottawa durante una década. El argumento que llevó a los políticos estadounidenses a llamar a Canadá un aprovechado en el escenario global sin resistencia, ese ha ido neutralizado. Permanentemente eliminado de la mesa por un gobierno que logró en 10 meses lo que sus predecesores no pudieron en 30 años. El verano pasado, el primer cargamento canadiense de GNL se envió desde Kitimat, Columbia Británica, al Pacífico. La apertura de un corredor de energía que elude por completo a Estados Unidos. El oleoducto Trans Mountain triplicó su capacidad. El crudo canadiense está fluyendo hacia China. Fondos soberanos asiáticos y de Oriente Medio están haciendo fila para respaldar un proyecto de oleoducto de 1 millón de barriles por día hacia el Pacífico. Esa es otra carta. La participación de las exportaciones canadienses a Estados Unidos cayó al 71.7%, la más baja desde principios de los años 80. El comercio no estadounidense aumentó 69,000 millones. Acuerdos comerciales y de seguridad firmados con China, la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Noruega, India. 12 acuerdos en 4 continentes en menos de un año. Esa es otra carta. Y cuando Trump necesitó que esos mismos aliados enviaran barcos armas, Australia dijo que no. Alemania dijo que no. Japón citó su constitución. El Reino Unido ofreció drones pero se negó a involucrarse. Los aliados que Trump le dijo a Canadá que no podría sobrevivir sin ellos tampoco están respondiendo a las llamadas de Washington. Esa es la última carta. 5 cartas, cada una de ellas disminuida, neutralizada o volteada. No por accidente, sino por un ex banquero central de Ottawa que pasó su carrera entendiendo cómo funcionan los sistemas y cómo construir nuevos cuando los viejos dejan de servir. Del me gusta, y suscribir ahora mismo porque en los próximos minutos te voy a mostrar cada carta que Trump tenía, exactamente cómo cada una fue sacada de la mesa. Y explicar por qué el hombre que liga a la revisión del CUSMA en julio sin nada más que insultos y herencias que exprin podría estar sentado frente al negociador más preparado que haya enfrentado. El arma favorita de Trump, la que desplegó en cada cumbre de la OTAN, en cada conversación bilateral. En cada discurso donde necesitaba posicionar a Estados Unidos como la parte agravada que carga con aliados ingratos a sus espaldas. El gasto en defensa de Canadá había quedado al 1% del PIB para 2014, la mitad del compromiso de la OTAN. Documentos filtrados del Pentágono revelaron que Justin Trudeau dijo en privado a funcionarios de la OTAN que Canadá nunca cumpliría el objetivo del 2%. El presidente de la Cámara de Representantes de EU, Mike Johnson, lo calificó de vergonzoso. Un grupo bipartidista de 25 senadores estadounidenses envió una carta formal exigiendo acción.
La acusación de que Canadá era un aprovechado en defensa fue una de las pocas críticas transpartidistas a la política canadiense disponibles para los políticos estadounidenses. Why Trump la usó implacablemente. El 26 de marzo de 2026, hace 2 días, la OTAN confirmó que Canadá ha alcanzado el 2% del PIB en gasto de defensa para el año fiscal 2025-26. 63 mil millones de dólares. Más del triple de los 20 mil millones de 2014. Al nivel más alto desde la caída del Muro de Berlín. Carney logró esto en 10 meses, un aumento interanual de 18 mil millones de dólares, el mayor en la historia de Canadá. 1.2 mil millones de dólares para modernizar la CFB Halifax. 648 millones de dólares para nuevas instalaciones de aviación. 172 millones de dólares para defensa aérea terrestre. 3 mil millones de dólares en infraestructura de defensa del Atlántico canadiense anunciados junto con el GIDO. Pero Carney no se detuvo en el 2%. En la cumbre de la OTAN de 2025 en la Hace, Canadá se compromiso a alcanzar el 5% del PIB para 2035. 3.5% en defensa básica. 1.5% en inversiones de seguridad relacionadas con la defensa. Canadá se unió a la iniciativa de acción de seguridad para Europa de la UE en febrero de 2026. Ottawa está estableciendo el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, una institución financiera multilateral para movilizar capital privado para la seguridad colectiva. Canadá firmó pactos de defensa con Dinamarca y Noruega. Asociación estratégica en el Ártico con Oslo. Reunión en Downing Street con Stormer. Adquisición de submarinos en Kiso. Y aquí está la carta dentro de la carta. El detalle que debería alarmar a Washington de una manera que el titular del 2% no capta. Carney ha dicho explícitamente que Canadá debe reducir el 70% de su adquisición de defensa que actualmente fluye hacia empresas estadounidenses. La ministra de Industria, Melanie Joly, afirmó que cualquier acuerdo de submarinos debe incluir un compromiso de los fabricantes surcoreanos o alemanes para establecer fábricas en suelo canadiense. Canadá se está rearmando, pero lo está haciendo lejos de los contratistas de defensa estadounidenses. El analista de defensa Dave Perry dice que se ha formado un consenso interpartidista. Todos los partidos principales se comprometieron con el 2% en las últimas elecciones. La base política ha cambiado. Esto no se revertirá independientemente de quien gobierne después. Trump ya no puede llamar a Canadá un aprovechado. Esa carta se ha ido. Y la carta de reemplazo, Canadá comprando sus armas a Seoul y Berlín en lugar de a Lockheed y Raytheon, es una que Trump nunca quiso ver entrar en el juego. Esta fue la suposición fundamental de toda la estrategia de Trump con Canadá. El 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Canadá es un proveedor cautivo. Aplica presión arancelaria y Canadá se doblega. Las matemáticas parecen ineludibles. No se puede reemplazar el 75% de su mercado de exportación de la noche a la mañana. Así que se negocia en los términos de la parte más grande. La suposición se está resquebrajando en los datos. La participación de las exportaciones canadienses a Estados Unidos cayó al 71.7% en 2025. La más baja desde antes del TLCN, desde antes del Acuerdo de Libre Comercio original, desde los primeros años de la administración Reagan. El comercio no estadounidense aumentó 69 mil millones de dólares en un solo año, un aumento del 14.3%. En 12 meses, Carney firmó o profundizó asociaciones comerciales y de seguridad con China, la UE, el Reino Unido, Noruega, Japón, Corea del Sur y India simultáneamente. El acuerdo con China, arancel a la canola reducido del 85% al 15%,
reabriendo en mercado agrícola de 4,000 millones de dólares. 49,000 vehículos eléctricos chinos permitidos con un arancel del 6.1%, que aumentará a 70,000 para 2030. Con fabricantes chinos obligados a establecer empresas conjuntas de fabricación canadiense en 3 años. El objetivo de comercio bilateral aumentó en 50% para 2030. La UE aceleró las negociaciones para expandir el comercio de energía y minerales críticos. Japón, contratos a largo plazo de suministro de GNL y minerales. Corea del Sur, memorando de entendimiento para la fabricación de vehículos limpios. India, alcance activo en múltiples frentes. El Reino Unido profundizó la cooperación económica a través del Grupo de Trabajo Económico y Comercial que ahora produce acuerdos vinculantes. Noruega, Asociación Estratégica Integral que cubra la defensa del Ártico, el espacio, los satélites y los minerales críticos. La diversificación no es teórica. Se muestra en los propios datos del Banco de Canadá. Las exportaciones de bienes canadienses a EU caen más del 15% solo en abril de 2025. LNG Canada envió su primer cargamento del Pacífico en junio de 2025. Fuentes en Ottawa describieron el marco de planificación interno como 70-50-30. Reducir la participación de EU en las exportaciones canadienses de aproximadamente 75% a 70% para 2027, a 50% para 2035. Que esos objetivos son alcanzables es un debate legítimo. Que existen en documentos gubernamentales es la señal estratégica. Canadá está planificando formalmente un futuro en el que Estados Unidos es importante pero no dominante. No es el plan de un país que se doblega bajo la presión arancelaria. Trump siempre enmarcó la relación energética al revés. Hablaba de que Canadá necesitaba que Estados Unidos comprara su petróleo. La realidad es que las refinerías del Medio Oeste estadounidense fueron literalmente diseñadas para procesar crudo pesado canadiense. No como una preferencia, sino como una especificación de destino incorporada en la química molecular de cada refinería entre Ohio y la costa del Golfo. 60% de las importaciones de petróleo crudo de EU. 85% de las importaciones de electricidad de EU. 99.7% de las importaciones de gas natural de EU. La dependencia había en ambas direcciones. Trump simplemente no había leído las especificaciones de ingeniería. Carney ha estado leyendo las especificaciones y construyendo la alternativa. El oleoducto de expansión Trans Mountain entró en funcionamiento en mayo de 2024, casi triplicando su capacidad a 890,000 barriles por día. El crudo canadiense ahora fluye a Asia, particularmente China, a través de la terminal Marina Westridge cerca de Vancouver. Las exportaciones de crudo canadiense a destinos no estadounidenses se han triplicado desde el inicio del TMEX. La infraestructura para redirigir la energía que anteriormente no tenía más remedio que fluir hacia el sur ahora existe y está en funcionamiento. LNG Canada en Kitimat envió su primer cargamento en junio de 2025. 14 millones de toneladas por año a plena capacidad de la fase 1, con la fase 2 añadiendo otros 14 millones. Woodfibre LNG cerca de Squamish, 60% completado, con objetivo de 2027. Cedar LNG, el primer proyecto de GNL de propiedad mayoritaria indigena del mundo, con objetivo de 2028. Celisim cerca de Prince Rupert, todas las aprobaciones despejadas, 12 millones de toneladas por año. Capacidad total potential de GNL del Pacífico para principios de la década de 2030, más de 40 millones de toneladas anuales. Transformando a Canadá en un proveedor de GNL globalmente significativo, competitivo con Qatar y Australia. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith,
Informa que fondos soberanos asiáticos y de Orient Medio están preparados para adquirir participaciones minoritarias del 15 al 30% en un propuesto oleoducto de 1 millón de barriles por día hacia la costa del Pacífico. ATB Financial proyecta que la expansión de la capacidad de los oleoductos podría añadir 31.4 mil millones de dólares anuales al PIB canadiense entre 2027 y 2035 y apoyar 112,000 empleos. La revista Fortune publicó el titular. El estrecho de Hormuz cerrado está poniendo a prueba la seguridad energética de Asia. La respuesta se encuentra al otro lado del Pacífico, en Canadá.